quando a minha nata deslizo aquel pedaço de papel para perto do meu prato, pensei que fosse uma brincadeira. Mas ao ler as palavras escritas, como a letra trêmula de Isabella, senti o gelo espalhar-se pelo meu corpo. Vovo, finha que está don't ivar embora agora mesmo. Não discuta. Levantei os olhos e encontrei o rosto dilapalido. Os labios imóveis e medo tão profundo no olhar que, naquele instante, compreendi que minha vida estava prestes a mudar. Chama-me vera Lucia Menezes, tenho 66 anos e, até aquela noite, acreditava conhecer perfeitamente a minha família. Sabia que o meu filho Marcelo passava mal pelos cabelos quando estava nervoso. Sabia que a minha nora Patricia apertava os lábios sempre que precisava de esconder alguma coisa. E conhecia a minha neta desde o primeiro coro, desde o dia em que ela segurou o meu dedo como uma força surpreendente para bebê tão pequeno. Mesmo assim, ninguém naquela mesa parecia ser exatamente como eu imaginava. O jantar acontecia na casa de Marcelo, num condomínio tranquilo na região metropolitana de Belo Horizonte. A mesa estava arrumada como nas ocasiões importantes, tolha branca, taças de cristal, velas aromáticas e arranjo de flores no centro. Patricia havia preparado o meu prato favorito, filé de peixe com batatas e molho de ervas. Aquilo deveria ter-me deixado feliz. No entanto, desde que cheguei, algo me incomodava. Marcelo estava exageradamente gentle. Puxou a minha cadeira, serviu a minha bebida e perguntou 3 vezes se eu estava confortável. O meu filho nunca fora grosseiro comigo, mas também jamais fora tão cuidadoso. Patricia, por sua vez, observava cada movimento meu como se estivesse à espera do momento certo para dizer alguma coisa. Sobre o aparador da sala, havia uma pasta azul escura. Vai Marcelo olhar para ela 2 vezes. Está tudo bem, me, perguntou ele, dobre o bilhete de Isabella dentro da mão. Está meu filho, so senti uma tonta relief. Isabella continuou a olhar para o prato, fingindo cortar pedaço de batata. De beixo de mesa o jolho de la tremia. Vocia quais não comiu, disse Patricia. Precisa de se alimenta melha. Achou que foi o cala, respondi. Não fazia calar algum. O ar-condicionado estava tão frio que as minhas mãos começavam a perder a sensibilidade. Mesmo assim, levei uma delas até a testa e respirei fundo, representando o papel que a minha neta me havia dado. Talvez seja melhor ir para casa. Marcelo logo os talhas. Agora, mas ainda precisamos de conversar sobre uma coisa importante. A minha atenção voltou imediatamente para a pasta azul. Conversamos outro dia. E cute rapido, insistiu ele. São apenas alguns documentos. Patricia olhou para Isabella. Foi a molha breve mas durou o suficiente para fazer a menina encolher os ombros. Foi então que decidi confiar completamente na minha neta. Levantei-me devagar apoiando uma das mãos na mesa. Não estou a sentir-me bem, preciso de Marcelo também se levantou. E eu levei. Não precisa. Vou chamar caro. Me senti mais pouco. Talvez passe. Por instante romancix algo diferente no rosto dele. Não era preocupação, era impaciência. O meu coração apetou-se. Aquele era o mesmo menino por quem eu passara noites, claro quando ele tive pneumonia aos 8 anos. O mesmo rapaz para quem vendi as minhas joias de casamento para pagar o primeiro semestre de faculdade. O mesmo homem que, no enterro do pai, segurou os meus ombros e promptu que jamais me deixaria sozinha. Entretanto, naquele momento, ele parecia menos interessado na minha sorte do que nos documentos guardados sob o aparador. E eu realmente preciso de repeti. Isabella continuou em silêncio. Nem sequer se despediu de mim, provavelmente com medo de levantar suspeitas. Peguei na minha bolsa e caminhei até a porta. Patricia acompanhou-me. A senhora devia assinar os papéis antes, disse ela em voz baixa, peri no corredor. Que papéis? Ela forçou-me sorriso. Coisas do banco. O Marcelo explica depois. Então fica para depois. Sai de casa sentindo as pernas fracas, e dessa vez não era fingimento. O carro solicitado pela aplicação chegou poucos minutos depois. Entrei, informei o meu endereço e só consegui respirar com alívio quando o portal do condomínio desapareceu atrás de nós. Abri a bolsa e retirei o bilhete. Li novamente. Vovo, finha que está don't ivar embora agora mesmo. Não discuta. No verso havia outra frase que eu ainda não tinha visto.
Now volt para sua casa, senti amarepio, senor podia mudero destino, pergante al motorista. Claro, para onde, pense na minha amiga Helena, que morava a cerca de 15 minutos dali. Conhecíamos nos desde os tempos que trabalhávamos juntas numa escola municipal. Ela fora professora de Historia antes de se formar direito e, mesmo reformada, ainda ajudava antigos conhecidos quando surge algum problema. Passe o endereço. Exatamente 10 minutos depois de sair da casa de Marcelo, o meu telefone toco, era Isabella, e tendi imediatamente, minha querida o que está acontece, do outro lado havia respiração apressada de lá, vovo não fale o meu nome, finha que está a conversar com outra pessoa. Olhei pelo retrovisor, embora soubesse que ninguém me estava seguindo. Está bem, Helena, estou a caminho. Houve pequeno silêncio. Eles queriam que a senhora sinas uma procuração, disse Isabella. O papai falou que seria para ajudar como banco, mas não iris. A minha boca ficou seca. E o que era? E o ouvi a mamia conversar como home montem. Eles pretendem vender sua casa e transferir o dinheiro antes, que a senhora descubra. Apatei o telefone com tanta força que os meus dedos doeram. Talvez tenhas entendido errado. E o queria acredita nisso, precisava acreditar. Não entendi vovo, e o tirei fotos dos documentos. Tenho uma assinatura parecida como a sua, mas não foi a senhora quem assinou. O meu peito comprimiu-se, olhei pela janela. As luzes da cidade passavam diante dos meus olhos como manchas, enquanto lembranças antigas surgiam na minha mente. Marcelo a pedia dinheiro emprestado, correspondências bancárias que haviam desaparecido, Patricia insista para que eu lhe entregasse uma cópia dos documentos de casa. Tudo começou a encaixar-se. Onde estão essas fotos? No meu celular, mas existe algo pior. Feche os olhos. O que é? A voz de lá ficou ainda mais baixa. O homem que está a ajudar os meus pais possui uma cópia das chaves de sua casa. Eles acham que a senhora voltará para lá depois do jantar. Naquele instante, entendi o verdadeiro motivo do bilhete. Não era apenas para impedir uma assinatura. Isabella estava atenta a manter-me longe de alguma coisa que já estava a acontecer dentro de minha própria casa. Sabes quem e cute esse homem? Perguntei, now Roman 6 a rosto dele so ouvi a voz. E reconheceste, a minha neta demorou alguns segundos para responder. Quando finalmente falo, senti o meu passado inteiro abrir-se diante de mim, como uma porta que eu havia trancado muitos anos antes. Reconhecei, vovo. Quem era? O ti Ricardo. O irmão do meu falecido marido. O homem que não aparece nas nossas vidas havia quase 2 anos. O homem que, no dia do enterro, se aproximou de mim e disse que certas dívidas nunca dissipassem. A ligação terminou abruptamente. Fiquei a olhar para o ecrã escuro do telefone, atenta a compreender como simples janta se havia transformado numa armadilha envolvendo o meu filho, a minha nora e fantasma do passado. Naquele momento, ainda não sabia o que Ricardo desejava encontrar em minha casa. Também não imaginava porque Marcelo estava disposto a ajudá-lo. Mas tinha a certeza de uma coisa: quando aquela noite terminasse, alguém descobriria que envelhecer não me havia tornado fraca, engenho incapaz de me defender. E eu podia ter 66 anos, podia carregar saudade do meu marido, as marcas do tempo e a culpa de uma me que sempre perdova demais, mas ainda era dona de minha história. E, pela primeira vez, estava pronta para descobrir quem tentava roubá-la de mim. Quando cheguei à casa de Helena, ela abriu a porta antes mesmo de eu tocar a campainha. Bastou olhar para o meu rosto para perceber que alguma coisa grave havia acontecido. Não fez perguntas no corredor, apenas segurou o meu braço, conduziu-me para dentro e trancou a porta com 2 voltas na chave. Estás a tremar, Vera. O meu filho queria que eu assinasse uma procurasse. As palavras saíram fraca, quase como se pertencessem a outra mulher. Helena levou-me até a sala. A casa de lá continuava exatamente como eu me lembrava. Estantes cheias de livros, fotografias antigas em molduras de madeira e o perfume de alfazema que parecia ter se impregnado nas paredes. Em outras circunstâncias, aquele lugar ter-me-ia trazido paz. Naquela noite, porém, nada conseguia silenciar a voz de Isabella na minha cabeça. Eles pretendem vender sua casa. Sentei-me no sofá e contei tudo. Falei sobre o jantar, o bilhete.
a pasta azul a insistencia de Marcelo e a chamada de minha neta. Quando mencionei Ricardo, Helena interrompiu a movimento de mau que servia a água. Ricardo Menezes, assenti. Ele não dava notícias de ter morte do Augusto, disse ela. Pelo menos não para mim. O meu falecido marido, Augusto, era o irmão mais velho de Ricardo. Entre eles existia uma rivalidade antiga, mas eu nunca soube exatamente quando aquilo começara. Augusto evitava falar do assunto. Sempre dizia que algumas feridas famílias pioravam quando eram tocadas. Durante muitos anos, respeitei o seu silêncio. Naquela noite, comecei a perguntar-me se aquele silêncio havia sido erro. O meu telefone vibrou sobre a mesa. Era uma mensagem de Isabella. Vovô está segura? Respondi apenas que sim. Logo depois, ela enviou 3 fotografias. Na primeira, aparecia uma procuração em meu nome. O documento autorizava Marcelo a administrar as minhas contas bancárias, representa-me em cartórios e negociar bens imóveis. Na segunda fotografia, havia uma assinatura no final da página, a minha assinatura, ou algo muito parecido com ela. Na terceira, Roman 6 o endereço de minha casa e uma cláusula que permitia sua venda sem a minha presença. Senti uma náusea verdadeira. Helena colocou os óculos e aproximou a tela do rosto. Isto aqui não é uma simples autorização bancária, afirmo. Com esses poderes, o Marcelo poderia movimentar praticamente todo o seu patrimônio. Mas eu nunca assinei isto. Eu sei, e ela ampliou a imagem. E esta assinatura é uma imitação bem feita, mas existem diferenças. Veja o vou que sempre faz traço mais longo no começo. Aqui está curto. E o seu sobrenome normalmente termina inclinado para cima. Neste documento termina reto. Fiquei a observar aquela falsificação, como se estivesse a olhar para uma cópia distorcida de mim mesma. Alguém havia estudado a maneira como eu assinava. Alguém tive acesso a documentos antigos. Onde eles conseguiram a modelo de minha assinatura? Helena não respondeu imediatamente. Eu mesma encontrei a resposta. 3 meses antes, Marcelo pedira cópias da escritura de casa e de alguns documentos bancários. Dissera que precisava de atualizar os dados do seguro que Augusto contratara anos atrás. Entreguei tudo sem desconfiar. Fui eu, murmurei. Eu dei os documentos. Vou que confio no seu filho, disse Helena. Isso não é crime, mas talvez tenha sido uma estupidez. Ela sentou-se ao meu lado. Não confunda confiança com falta de inteligência. A culpa pertence a quem trai, não a quem acredita. Eu queria aceitar aquelas palavras, mas a dor de uma me não obedece à lógica. Quando filho nos engana, procuramos a falha dentro de nós. Repassamos cada escolha, cada perdão e cada sacrifício, tentando descobrir em que momento o ama se transformou em permissão para sermos feridas. O meu telefone tocou novamente. Era Isabella, atendi depressa. Vovô estu como Helena. Eles estão a discutir. Ouvi vozes distantes do outro lado. Marcelo falava alto, mas não consegui compreender as palavras. Vai para o teu quarto, pedi. Não te envolvas. Preciso de cantar outra coisa. Isabella vou que já fez muito. Não, vovô, a senhora precisa de saber. A voz de lá tremia, mas havia firmeza nas suas palavras. Ontem à noite, ouvi o papai e a mami na cozinha. Eles achavam que eu estava a dormir. O papai disse que não queria vender sua casa, mas que não tinha escolha. A mami respondeu que se eles não entregassem os documentos, o homem revelaria tudo. Helena aproximou-se atenta a ouvir. Revelaria o que? Perguntei. Não sei. O papai falou que era antigo destruiria a família. O meu coração acelerou. E o Ricardo estava lá. Não, eles falavam como ele pelo telefone. Gravaste, Isabella hesitou. Gravei uma parte. A chamada ficou em silêncio por alguns segundos. Depois ficheiro de audio chegou ao meu telemóvel. Helena pediu que eu o reproduzisse. A gravação começava com ruídos baixos, provavelmente Isabella estava escondida perto de cozinha. Em seguida, ouvi a voz de Patricia. A sua me vai perceber que não é apenas uma procuração. Marcelo respondeu. Ela confia em mim. A frase atravessou o meu peito. Não era apenas o conteúdo, mas o tom. Ele não falara com carinho, dissera aquilo como quem aponta uma fraqueza. Patricia continuou. E se ela procura uma advogada? O Ricardo disse que será tarde demais. E eu não gosto disto, Marcelo.
vocura chaque u gosto, estamos a diver quais tudo o quatimos, si o Ricardo cantaro que acontece como terreno eu perco o meu emprego, vocia per de carceri nos dois podemos responda judicialmente, huvam ruido forte como uma cadeira ser emperada, a sua mi não meres isto, disse Patricia, a minha mi tem patrimonio sufficient, ela nem precisa daquela casa, feceos olhos. A casa a mesma casa emque Marcelo crescera, o immoval onde marque a altura dili napea do corridor, onde prepari bolos de aniversario e onde Augusto respiru pela última vez, segurando a minha mão, para meu filho, aquilo peixe terci tornado e pinas dinheiro. Na gravação, Patricia voltou a fala, e a Isabella, ela está desconfiada. E cute uma adolescente não entende nada. A minha neta interrompiu o audio naquel ponto, durante alguns segundos, nem uma de nós falou. Eles estão ser pressionados pelo Ricardo, disse Helena, mas também estão a participar conscientemente. O Marcelo disse que não tinha escolha. Sempre existe uma escolha vera, algumas são difíceis, mas existem. E eu sabia que ela estava certa. O meu filho podia estar endividado, podia sentir medo, podia ter cometido algum erro no passado. De soli davaro direito de roubar a minha assinatura, a minha casa e a minha autonomia. O que cute esse terreno mencionado na gravação, perguntou Helena, levantei-me devagar e caminhei até a janela. Durante quais 20 anos, Augusto possuíra uma pequena propriedade rural numa cidade chamada Santa Amélia. Depois que ele morreu, o terreno passou para o meu nome. Era uma área extensa, mas pouco valorizada naquela época. Eu nunca vendi porco, Augusto dizia que ali havia mais história do que terra. Nos últimos meses, porém, uma empresa começara a comprar propriedades na região. O terreno deve valer muito mais agora, disse Helena. Talvez o Ricardo possa estar interessado nele, mas a procuração menciona apenas a minha casa. As fotografias mostram apenas algumas páginas. Pode haver outros bens. Antes que eu respondesse, Isabella enviou uma nova mensagem. Eles vão até sua casa agora. O meu corpo inteiro enraiu-se. Porque, escrevi, a resposta chegou rapidamente, para buscar uma queixa que o vovô escondiu. Olhei para Helena. Ricardo não quer apenas o imóvel. O que existe nessa queixa? Eu não sei. Então lembrei-me de algo que Augusto dissera poucos dias antes de morrer. Na época, atribuí as suas palavras a confusão causada pelos medicamentos. Vera se o Ricardo volta não entrega chave pequena. Eu não sabia de que chave ele falava. Depois do funeral, encontrei uma pequena chave de metal no bolso de dos seus palitos. Guardei a numa queixa de costura e nunca descobri o que abria. Até aquela noite. Corri para a bolsa, mas a chave não estava ali. Continuava em minha casa justamente para onde Marcelo, Patricia e Ricardo estavam a ir. Helena pegou no telefone. Precisamos de agir com cautela, nada de confrontá-lo sozinha. Aquela casa acute minha e continuará sendo. Desde que vocia não age por impulso. Respire fundo. Ela tinha razão. E eu não iria gritar, emissar ou oferecer-lhes a oportunidade de me acusar de descontrolo. Faria algo melhor, documentaria tudo. Ainda conheço o delegado reformado que instalou as suas câmaras. Perguntei. Helena encara-me por alguns segundos e então compreendeu. A minha casa possuía sistema de segurança ligado ao telemóvel. Marcelo não sabia por que eu o instalara após uma tentativa de arrombamento ocorrida no ano anterior. Abri a aplicação. A câmara de entrada mostrou o carro do meu filho a estacionar diante do portal. Marcelo saiu primeiro. Patricia veio logo atrás. E no banco traseiro estava Ricardo, mais velho, com os cabelos grisalhos e o mesmo olhar frio que eu não via há 2 anos. Ele caminhou até a minha porta, segurando uma cópia das chaves. Antes de entrar, olhou diretamente para a câmara e sorriu. Naquele sorriso, percebi algo atirador. Ricardo sabia que eu estava a assistir. Passei boa parte daquela madrugada sem conseguir fechar os olhos. Sentado ao lado de Helena, observava a imagem das câmaras de minha casa, enquanto uma sensação difícil de explicar tomava conta de mim. Não era apenas tristeza, era como se toda a confiança que eu havia construído durante 66 anos estivesse a ser desmontada, peça por peça, diante dos meus próprios olhos. Ver o meu filho entrar na minha casa sem, sequer me telefonar já era doloroso,
Marso que mais me magova era a naturalidade, com que ele caminhava pelos comodos. Marcelo conhisha cada canto daquela casa pork crescera ali. Sabia onde eu guardava as fotografias de família, onde Augusto escondia os presentes de Natal e até qual tabio do corredor fazia pequeno barulho quando alguém passava. Agora, aquel mesmo conhecimento pecha estar a ser usado contra mim. Helena desligou o ecrã do computador por alguns minutos, precisa de descansar pouco. Balancia cabeça negativamente. Se eu fechar os olhos agora vou começar a lembrar. Talvez seja justamente isso que voquia precisa de fazer. Olhei para ela sem entender. Às vezes a resposta está escondida em acontecimentos que parecem sem importância. As palavras de lá ficarão a eco dentro de mim. Feche os olhos por alguns segundos e deixe que as lembranças surgissem. A primeira de las levo-me a cerca de 8 meses antes. Marcelo apareceu na minha casa numa tarde de domingo, trazendo flores. Estranhei o gesto, o meu filho nunca foi muito de presença sem motivo. Passamos horas a conversar sobre santos comuns, até que, quase na hora de ir embora, ele perguntou casualmente, onde cute que a senhora guarda os documentos antigos do papai? Na época natural. Respondi que estavam organizados numa caixa no escritório. Ele sorriu satisfeito. Na semana seguinte, volto dizendo que precisava de conferir algumas informações relacionadas com inventário. Mais uma vez entreguei tudo sem desconfiar. Hoje percebia que aquelas perguntas tinham sido apenas o começo. Outra lembrança surgiu, 3 meses atrás, algumas correspondências do banco deixaram de chegar. Eiki que fosse atraso dos correios. Liguei para a agência, mas disseram-me que todas haviam sido entregues normalmente, não dei importância. Agora, compreendia que alguém poderia estar a acompanhar a minha rotina muito antes daquele jantar. Respirei fundo. Cada pequena situação, aparentemente inocente, começava a formar enorme quebra-cabeças. Helena voltou com 2 chávenas de café. Que estar a pensar, contei tudo. Ela ouviu atentamente. Pessoas que desejam manipular outra costumam agir aos poucos, comento. Primeiro conquistam confiança, depois fazem perguntas aparentemente comuns e, por último, tentam convencer a vítima de que tudo está a acontecer para o seu próprio bem. Beixe os olhos. Foi exatamente assim. O Marcelo insiste constantemente para que eu simplificasse a minha vida. Dizia que eu não precisava mais de administrar as minhas contas, que já estava cansada, que seria melhor deixar tudo nas mãos dele. Na época, interpretei aquilo como cuidado. Hoje, aquelas frases ganhavam outro significado. O meu telemóvel vibrou. Era Isabella. Vovo, eles foram embora. Respirei aliviada. Logo seguida, chegou outra mensagem, mas não encontraram o que estavam a procurar. O meu coração acelerou. Escrevi rapidamente. Sabes o que era? Ela respondeu quase imediatamente. Não, só ouvi o tia Ricardo dizer que, sem aquela chave, nada poderia ser aberto. Olhei para Helena. Contei sobre a pequena chave encontrada anos antes no bolso do palito de Augusto. Ela permaneceu em silêncio durante alguns instantes. Ainda tem a certeza de que a chave está na sua casa, pensei cuidadosamente. De repente, uma lembrança atingiu-me. Não, eu havia mudado alguns objetos de lugar meses antes. Quando reformei o meu quarto, retirei diversas lembranças do armário. Entre elas estava justamente aquela pequena caixa de costura. Sorri pela primeira vez desde o jantar. Achou que ela já não está lá. Onde está? Levantei-me lentamente. No apartamento de minha irmã. Helena arqueou as sobrancelhas. Expliquei. A minha irmã mais velha, Célia, havia-me pedido algumas lembranças de família para montar pequeno baú com fotografias antigas. Naquela ocasião coloquei várias peças dentro de uma caixa, incluindo alguns objetos que pertenciam ao Augusto. Talvez a chave estivesse junto. Se a minha memória estivesse correta, Ricardo havia procurado no lugar errado. Pela primeira vez, senti que o destino estava do meu lado. Enquanto isso, outra pergunta começava a incomodar-me, porque Augusto esconderia uma chave sem nunca explicar o que ela abria. Lembrei-me de outra cena, cerca de 2 anos antes de sua morte. Ele chegou em casa trazendo uma pequena caixa metálica. Quando perguntei o que era, respondeu apenas, dia voquia vai entender. Naquele momento, eiki que fosse algum documento importante, nunca mais romancei aquela caixa.
o talvez tivus visto sem perceber. Helena interrompuos meus pensamentos, precissimos de descobrir tudo sobre Ricardo. Assenti. Ella abriuam antigo cadeno onde costumava anotar informações de processos, emque trabalhar anos atrás. Folheu diversas páginas para o número de las. Lembro que Ricardo sempre demonstrou muito interesse naquele terreno herdado pelo Augusto, mas ele dizia que a propriedade não valia quase nada. Justamente. Olhei para Helena. Ela continuou, pessoas que insistem que algo não tem valor geralmente sabem exatamente o contrário. A frase ficou gravada na minha mente. Naquele instante o meu telefone voltou a tocar, era número desconhecido. Atendi, do outro lado houve apenas alguns segundos de silêncio. Depois uma voz masculina falou calmamente, boa noite, Dona Vera, o meu sangelo, e eu conheço aquela voz mesmo 2 anos depois. Ricardo. Ele riu discretamente, vejo que a senhora continua com boa memória. O que vocia que, apenas conversar. Depois do que aconteceu hoje, a senhora está interpreta tudo de maneira equivocada. Respire profundamente para controlar as minhas emoções. A minha neta contumi muita coisa. Crianças costumam entender apenas parte das situações. Ela já não é cute uma criança. Mesmo assim, ainda pode ter conclusões precipitadas. Percebi que Ricardo escolhia cada palavra com extremo cuidado. Não fazia massas, não levantava a voz, falava como alguém acostumado a manipular pessoas. Porque vocia entro na minha casa. Ele demorou alguns segundos para responder, porque existe algo que pertence à nossa família. A minha família também. Olhei para Helena, que fazia anotações enquanto ouvia parte de conversa. Vocia ficou 2 anos sem a peça. Algumas oportunidades demoram a surgir. Aquela resposta confirmou algo importante. Ricardo não estava interessado em reencontros familiares. Ele esperava o momento certo. O Marcelo sabe de tudo isto? Perguntei. O seu filho sabe apenas o necessário. O meu coração apertou novamente. Será que Marcelo era realmente responsável por tudo? Ou estaria ser conduzido por alguém muito mais experiente? Ricardo voltou a falar. Ainda podemos resolver tudo amigavelmente. Não existe amizade quando a confiança foi quebrada. Ele soltou pequeno suspiro. Augusto nunca contou toda a verdade para Vocia. Ficou imóvel. Que verdade? Perguntou ao seu marido. A cute verdade, infelizmente, isso já não é cute possível. A ligação foi encerrada. Durante alguns segundos, permaneci a segurar o telefone junto ao ouvido. Não pelas palavras finais, mas porque Ricardo acabara de revelar algo importante. Ele queria que eu acreditasse que Augusto esconderá segredo. Talvez fosse verdade. Talvez fosse apenas mais uma tentativa de me desestabilizar. Helena fechou o seu caderno. Ele tentou plantar dúvidas. E eu sei, não deixes que consiga. Olhei pela janela. O sei começava a clarear. Uma nova manhã surge e junto com ela uma decisão amadurisha dentro de mim. Passei a vida inteira a resolver problemas, approach como eu amava. Dessa vez seria diferente. E eu descobriria toda a verdade antes de fazer qualquer acusação. Não permitiria que a magoa falasse mais alto que a razão. Se Marcelo estivesse a ser manipulado, e eu descobriria. Se estivesse a mentir por vontade própria, também descobriria. Mas ninguém voltaria a usar o meu ama de mim como instrumento para me enganar. Naquela manhã peguei num caderno novo. Na primeira página escrevi apenas uma frase. Cada mentira deixa uma marca. Logo abaixo, fiz uma lista com tudo o que precisava de investigar. As correspondências desaparecidas, a procuração, o terreno, a chave, a caixa metálica mencionada por Augusto e, principalmente, o verdadeiro motivo de Ricardo ter esperado 2 anos para a volta. Enquanto fechava o caderno, o meu telefone recebeu mais uma mensagem de Isabella. Era apenas uma fotografia, uma imagem tirada discretamente dentro de garagem. Nela apareciam Marcelo e Ricardo a discutir. O meu filho parecia nervoso. Ricardo mantinha a expressão tranquila. Mas haviam detalhes que chamou completamente a minha atenção. Ricardo segurava envelope pardo, parcialmente aberto. Dentro dele aparecia mapa antigo. No canto inferior direito, havia carimbo quase apagado. Reconheci imediatamente aquele símbolo. Era o mesmo braço gravado na pequena chave que Augusto havia deixado escondida anos atrás. Naquele instante,
Comprendi que aquella historia jamais fora apenas sobre dinheiro. Existiam segredo muito mais antigo. A espera de ser revelado. Passe os dedos sobre a fotografia enviada por Isabella, como se pudesse tocar aquele mapa antigo através do ecrã do telemóvel. O pequeno braço desenhado no canto inferior era idêntico ao de chave que Augusto havia escondido tantos anos antes. Naquele instante, percebi que o meu marido não estava a procurar apenas objeto, ele tentava procurar uma história inteira. O mais doloroso era pensar que Augusto talvez tivesse previsto que Ricardo voltaria algum dia, e pior ainda, que esse dia chegaria justamente quando eu estivesse sozinha. O sol já iluminava a sala de casa de Helena quando ela preparou outro café. Nenhuma de nós havia dormido. O cansaço era evidente, mas a curiosidade falava mais alto. Precisamos de encontrar essa chave antes deles, disse ela. Concordei imediatamente. Minha irmã Célia morava a pouco mais de 40 minutos dali. Ela tinha 70 anos, era viva como eu e sempre conservara tudo o que recebia de família. Se eu realmente tivesse deixado aquela queixa em sua casa, havia uma boa chance de chave ainda estar lá. Antes de sairmos, liguei para ela. Vera, está tudo bem? A voz calma de Célia quase fez os meus olhos se encheram de lágrimas. Preciso de passar ainda hoje. Ela percebeu que havia algo errado. Venha, estive à espera. Durante o caminho, permaneci em silêncio. Helena dirigiu enquanto eu observava as paisagens a passar pela janela. Era estranho perceber como o mundo continuava exatamente igual, enquanto a minha vida parecia ter sido completamente virada do avesso. As pessoas caminhavam pelas ruas, os mercados abriam normalmente, as crianças seguiam para a escola, e eu tentava descobrir por que o meu próprio filho havia escondido tantas coisas de mim. Depois de alguns quilômetros, Helena resolveu quebrar o silêncio. Posso fazer uma pergunta? Assenti. O Marcelo sempre tive dificuldades financeiras, pensei durante alguns segundos. Nunca foi desorganizado, mas também nunca soube lidar bem com dinheiro. Lembrei-me de várias situações, quando abriu a primeira empresa, precisei de o ajudar. Quando nasceu Isabella, também enfrentei algumas despesas inesperadas. Anos depois, ele voltou a pedir ajuda para reformar a casa. Sempre dizia que seria a última vez. E eu sempre acreditava, não porque fosse ingênua, mas porque as minhas costumam acreditar quando os filhos promptam recomeçar. Helena respirou fundo. Talvez o Ricardo tenha encontrado justamente essa fragilidade. Aquela hipótese fazia sentido. Ricardo sempre soube identificar as inseguranças das pessoas. Lembrei-me de quando Augusto ainda era vivo. Nos almoços de família, Ricardo fazia comentários aparentemente inocentes, comparava irmãos, criava pequenas disputas, plantava dúvidas. Depois observava tudo em silêncio. Na época, eu apenas o considerava uma pessoa difícil. Hoje, percebia que havia algo muito mais calculado por trás daquele comportamento. Chegamos à casa de Célia pouco antes das 10 horas de manhã. Ela recebeu-nos com abraço apertado. Assim que entro na sala, olho para o meu rosto. Vou que coro, sorri sem vontade, e cute uma longa história. Em tal sensi e conto comiço. Passei quase uma hora a explicar tudo o que havia acontecido. Célia ficou completamente surpreendida ao ouvir o nome de Ricardo. Depois de tantos anos. Sim. Ela caminhou lentamente até uma antiga cristaleira de madeira, abriu uma das gavetas inferiores e retirou uma caixa de cartão cuidadosamente fechada. E cute esta, reconheci imediatamente, o meu coração acelerou. Aquela era exatamente a caixa que eu havia levado meses antes. Sentei-me no caio da sala e comecei a retirar os objetos por fotografias antigas, cartas de aniversário, relógio partido do Augusto, algumas medalhas recebidas por ele durante a juventude. No fundo da caixa apareceu uma pequena lata enferrujada. As minhas mãos começaram a tremar, abri lentamente. Lá dentro estava a pequena chave exatamente como eu me lembrava, preitada com discreto braço gravado perto da extremidade. Por alguns segundos ninguém falou. Apenas observávamos aquele pequeno objeto que parecia carregar tantos mistérios. Célia foi a primeira a romper o silêncio. O Augusto pediu-me favor alguns meses antes de morrer. Olhei imediatamente para ela. Que favor?
Disseque si algum diro Ricardo voltas a procura qualque coisa de familia, eu deveria entregar esta caxa sumt para vocia. O meu coração disparu, vocia nunca me cantu isso. Ela bake sua cabeça, porque ele também pediu que eu esperasse até surgir um motivo verdadeiro. As lágrimas finalmente escorram pelo meu rosto, mesmo depois de tantos anos, Augusto continuava atenta cuidar de mim. Helena pegou cuidadosamente na chave, observou o braço, depois comparou com a fotografia enviada por Isabella. Não há dúvida, e acute exatamente o mesmo símbolo, mas ainda restava descobrir o que aquela chave abria. Enquanto conversávamos, o meu telemóvel vibrou novamente, era Isabella, e tendi imediatamente, está bem, sim, a voz de lá percha um pouco mais tranquila. Vovo, aconteceu uma coisa. O que é? O papai brigou com o tia Ricardo. Olhei rapidamente para Helena. Como assim? Eles discutiram depois que voltaram de sua casa. Vocia ouviu alguma coisa. Ela respirou fundo antes de continuar. O papai disse que nunca concordou em magoar a senhora. O meu peito apertou. Era a primeira vez que eu ouvia algo que mostrava algum conflito dentro de Marcelo. E o Ricardo disse que agora não existe mais volta. Fiquei em silêncio. Depois ela accentou. Ele falou uma frase muito estranha. Qual? Semo que o seu irmão escondiu todos nós perderimos muito mais do que dinheiro. A chamada terminou pouco depois. Guardei o telemóvel lentamente. Helena percha pensativa. Isso confirma uma coisa. O que é? Ricardo não está a procurar apenas bem de valor financeiro. Olhei novamente para a chave. Quanto mais respostas apareciam, mais perguntas surgiam. Naquele momento, Celia levantou-se. Esperam. Ela caminhou até am antigo armário de sala, depois voltou trazendo envelope a meu lado. Achou que isto também pertence a Vocia. Peguei no envelope. Na parte de frente estava escrito como letra inconfundível de Augusto. Sumt vera. O meu coração quase parou, abri cuidadosamente. Dentro havia apenas uma carta. Comecei a ler. Minha querida Vera, se Vocia está a ler estas palavras, significa que algumas coisas aconteceram de maneira diferente daquilo que eu desejava. Durante anos, escondi segredo que envolvia nossa família. Não fiz isso por orgulho. Fiz para proteger Vocia, o Marcelo e todos aqueles que amo. Existe algo guardado que jamais deve cair nas mãos de Ricardo. Quando chega a hora, siga apenas aquilo que o seu coração disse. Vocia sempre enxergou a verdade antes de todos. Confie nisso. Como tudo o meu ama Augusto. As lágrimas caíram sobre o papel. Passei os dedos cuidadosamente para não borrar a tinta. A carta não explicava qual era o segredo, mas deixava claro que Augusto sabia exatamente quem era o seu irmão. Helena permaneceu alguns instantes a refletir. Existe mais alguma pista? Continuei a examinar o envelope. Foi então que percebi algo. No verso havia pequeno desenho feito a lápis. Era simples percha apenas rabisco. Mas Celia arregalou os olhos. E eu conheço este lugar. Olhei para ela. Conhece, e cuto antigo chalet do terreno de Santa Amélia. Fiquei surpresa. E eu não visitava aquele lugar havia mais de 15 anos. Augusto costumava passar alguns fins de semana lá, principalmente depois que se reformou. Sempre dizia que era o único lugar onde conseguia organizar os pensamentos. Nunca imaginei que pudesse existir algo importante escondido naquele terreno. Helena sorriu discretamente. Achou que acabamos de descobrir o nosso próximo destino. Naquele instante, o meu telemóvel recebeu outra mensagem. Era número desconhecido. Havia apenas uma fotografia, mostrava a fachada do chalet de Santa Amélia. Na porta principal, alguém havia deixado bilhete preço confiter adesiva. A imagem permitia ler apenas uma frase. Vocia chegou tarde. O meu coração acelerou novamente. Segundos depois, chegou uma segunda mensagem. Desta vez Vera a escolha será sua. Não havia assinatura, mas eu não precisava de lá. Sabia exatamente quem havia enviado. Ricardo já sabia que eu encontrei a chave. E pela primeira vez, tive certeza de que ele estava sempre passo à minha frente, ou pelo menos queria que eu acreditasse nisso. Fechei lentamente a mão à volta de pequena chave. Olhei para Helena depois para Celia. Respirei fundo. Durante muitos anos, vivi atenta preservar a paz de família. Agora, compreendia que algumas verdades precisam de ser enfrentadas para que a paz exista de verdade. E eu estava pronta para descobrir o que Augusto havia protegido por tantos anos.
Passe a carta de Augusto Pellas maus mais uma vez, antes de aguardar, cuidadosamente dentro de envelope plástico. Naquel pedaço de papel, havia poucas palavras, mas suficientes para mudar completamente a direção de minha vida. Pela primeira vez desde a sua morte, eu sentia que o meu marido ainda caminhava ao meu lado, deixando pequenas pistas para que eu encontrasse a verdade. Mesmo assim, uma pergunta continuava a perseguir-me, porque Patricia parecia tão desconfortável em toda aquela situação. Desde o jantar, eu lembrava constantemente de gravação feita por Isabella. Enquanto Marcelo insistia para que eu assinasse os documentos, Patricia havia dito uma frase que não saía de minha cabeça. A sua me não merece isto. Se ela realmente desejasse prejudicar-me porque teria dito aquilo, Helena também parecia refletia sobre esse detalhe. Há algo estranho nessa história, comento enquanto organizava alguns papéis sobre a mesa de Célia. Também sinto isso. O Ricardo demonstra segurança demais. Olhei para ela. Como assim, pessoas que controlam uma situação costumam conhecer os pontos fracos de todos os envolvidos. Talvez Patricia esteja a esconder alguma coisa, mas não necessariamente porque era. Aquela hipótese começou a fazer sentido. Passei os últimos anos a enxergar a minha nora apenas como uma malha reservada, séria e extremamente organizada. Nunca tivemos grandes conflitos. Também nunca fomos muito próximas. Ela raramente falava sobre sua família, quase nunca comentava sobre o seu passado. Agora, perguntava-me quanto daquilo era apenas descrição e quanto era medo. Enquanto conversávamos, o meu telemóvel vibrou. Era Isabella. Vovô preciso de encontrar a senhora. Respondi imediatamente. Está tudo bem. Alguns segundos depois ela enviou. Não posso explicar pelo telefone. Olhei para Helena. Ela percebeu a minha preocupação. E cute Isabella, assenti. Combinamos de nos encontrar naquela mesma tarde numa pequena cafeteria perto do colégio onde ela estudava. Era lugar discreto, movimentado o suficiente para ninguém desconfiar. Chegamos alguns minutos antes. O meu coração apto quando Roman VI a minha neta entrou sozinha. Apesar dos apenas 17 anos, ela parecia muito mais velha naquele dia. Sentou-se ao meu lado e abraçou-me com força. Demorou alguns segundos até conseguir falar. Desculpa por envolver a senhora nisto. Segurei o rosto de lá entre as minhas mãos. Vou que salvo a minha vida. Ela beixou os olhos. Não sei se salve. Salvo sim. Helena permaneceu em silêncio, permitindo que conversásemos. Depois de respirar profundamente, Isabella abriu a sua mochila, retirou pequeno pendrive e colocou-o sobre a mesa. O que é cute isto? Perguntei. O papai não sabe que existe. O meu coração acelerou. O que temai? Ela olhou discretamente para os lados antes de responder. Durante semanas fiz cópias de alguns arquivos do computador de mami. Fiquei surpresa. Porque ela demorou alguns instantes, porque percebi que ela corava escondida quase todas as noites. Aquilo atingiu-me como choque. Nunca imaginei Patricia naquela situação. Ela dizia alguma coisa. Não, então porque voquia desconfio. Isabella respirou fundo, porque dia ouvia minha fala sozinha. Isto precisa de acabar. A frase ficou a eco na minha mente. Peguei cuidadosamente no pendrive. Voquia chegou a ver os arquivos. Ela sentiu. Alguns. O que encontro, mensagens. Entrequem, a mami e o tia Ricardo. O meu coração disparou. Helena pediu computador portátil emprestado a Célia, que havia decidido acompanhar-nos discretamente. Ligamos o pendrive. Havia dezenas de pastas. A maioria continha documentos antigos de família. Mas uma delas chamava a atenção. Conversas, abrimos. Dentro havia capturas de ecra de mensagens. Limos em silêncio. Ricardo escrevia sempre de mesma maneira, sem ameaças diretas, sem palavras agressivas, mas usando frases cuidadosamente construídas para causar medo. Vou que saber o que acontecerá se a verdade apareça. Procho a sua filha, ainda dá tempo de evitar problemas maiores. Faço Marcelo colabora. Observei Patricia nas fotografias do jantar que estavam espalhadas sobre a mesa. Pela primeira vez enxerguei outra expressão no rosto de lá. Não era frieza, era preocupação. Isabella abriu outra pasta. Nela havia uma sequência de mensagens enviadas por Patricia. Não quero envolver Dona Vera. Ela sempre me tratou com respeito. Existe outro jeito.
as respostas de Ricardo iram sempre curtas, now e acute tard demise, vocia se porquea, fece lentamente o computador, ninguém falu durante alguns segundos, foi Helena quem rompiu o silencio, Patricia estava surpressionada. In tal ela também me acute vítima, perguntei, Helena pensu antes de responder, now exatamente, como assim, ela fez escolhas. Mesmo sob pressão participo de situações que sabia serem erradas, mas isso não significa que seja responsável principal. Olhei para Isabela, ela tinha lágrimas nos olhos, a minha nunca foi má vovo, segurei a de lá, e eu acredito em vocia, ela respirou aliviada. Ela queria cantar tudo várias vezes, porque não cantou, Isabela bakes novamente a cabeça, porque o tio Ricardo dizia que destruiria a nossa família. Fiquei completamente imóvel. Era exatamente o tipo de manipulação que Augusto sempre dizia existir dentro da família Menezes. Cria medo, isola pessoas, fez com que acreditassem não havia seda. Helena continuou a analisar os arquivos. Depois encontrou uma pasta chamada financeiro. Havia diversos comprovativos, pagamentos, extratos anotados. Nenhum deles indicava qualquer crime, mas revelavam algo importante. Marcelo e Patricia enfrentavam uma situação financeira muito pior do que eu imaginava. Nos últimos 2 anos, haviam acumulado empréstimos, parcelas atrasadas e dificuldades para manter a pequena empresa de família funcionar. O meu peito apertou. Nunca imaginei que estivessem a passar por tudo aquilo. Mais doloroso ainda era pensar que esconderam tudo de mim, não porque eu pudesse resolver, mas porque preferam o silêncio. Helena fechou os arquivos. Agora faz sentido. O que? Ricardo encontrou caso desesperado. Olhei novamente para as mensagens. Patricia realmente parecia procurar uma seda, mas Marcelo quase não aparecia nas conversas. Aquilo intrigava-me. Onde estão as mensagens do meu filho? Isabela respondeu. O papai quase nunca escrevia. Então, como eles conversavam, ela hesitou. Eles encontravam-se pessoalmente. Helena cruzou os braços. Isso significa que o Ricardo evitava deixar registros. Mais uma peça do quebra-cabeças. Quanto mais descobrimos, mais cuidadoso Ricardo parecia. Era evidente que ele planara tudo havia muito tempo. Antes de irmos embora, Isabela segurou o meu braço. Tem mais uma coisa. Pode falar. Ela respirou profundamente. Ontem à noite, ouvia minha dizer ao papai que não suportava mais mentir para a senhora. O meu coração apertou. E o que ele respondeu. Disse que depois que tudo acabasse pediria o seu perdão. Fechei os olhos. O meu filho realmente acreditava que existiam atitudes que poderiam simplesmente ser apagadas como pedido de desculpas. Algumas feridas cicatrizam, outras apenas nos ensinam a viver de maneira diferente. Saímos de cafeteria em silêncio. No caminho até ao carro, Helena caminhava ao meu lado. Que estar a pensar, demorei alguns segundos para responder. No Augusto. Porque agora entendo porque ele nunca deixou a Ricardo se aproxima demasiado de nossa família. Entramos no carro. Antes de ligar o motor, Helena virou-se para mim. O que pretende fazer agora? Olhei para a pequena chave guardada dentro da bolsa, depois para a carta e, finalmente, para o pendrive entregue por Isabela. Descobri toda a verdade, mesmo que ela mago. Sorri com tristeza. A mentira já magoou o suficiente. Naquele instante, o meu telemóvel tocou novamente. Era número desconhecido. Atendi. Do outro lado ouvi apenas uma frase. Dona Vera encontrei algo que pertence ao seu marido. O meu coração acelerou. Como está a falar? O meu nome é cute Antonio. Sou antigo caseiro do Chalet de Santa Amélia. Fiquei completamente surpresa. Augusto sempre falara muito bem dele, mas eu não tinha notícias daquele homem havia anos. O que o senhor encontrou? Ele respondeu calmamente. Uma caixa escondida debaixo do solho da biblioteca. Segurei o telefone com força. Está a bater. Não, porque existe uma fechadura muito pequena. Olhei imediatamente para a bolsa onde estava a chave. Então Antonio completo. E tenho quase a certeza de que somente a senhora consegue abri-la. Naquele momento, compreendi que a viagem para Santa Amélia não era mais uma escolha. Era o próximo passo de uma verdade que permanecera escondida durante muitos anos. E, pela primeira vez desde aquele jantar, senti que a vantagem começava lentamente a mudar de lado.
A viaja mate Santa Amalia foi uma das mais silenciosas de minha vida, Helena dirija com atenção. Enquanto eu mantinha a pequena chave dentro de palma de mão, eram objetos simples, frio, quase sem peso. Ainda assim, pecha carrega toda a história de minha família. Quanto mais nos aproximávamos do antigo chalet, mais lembranças de Augusto voltavam a minha mente. Foi ali que passamos muitos fins de semana depois que Marcelo nasceu. Eram lugar simples, rodado por avós antigas e pequeno lago onde o meu marido gostava de pesca nas manhãs de inverno. Enquanto ele caminhava pela propriedade, costumava dizer que aquele pedaço de terra lhe trazia paz. Na época, nunca compreendi completamente o motivo. Agora começava a entender. Quando atravessamos a velha porteira de madeira, sentiam apto no peito. O tempo havia deixado as suas marcas. A pintura branca do chalet estava desgastada. Algumas telhas precisavam de reparos, mas o lugar ainda conservava a mesma tranquilidade de anos atrás. Senhor de cabelos completamente brancos aguardava-nos na varanda. Assim que sai do carro, ele sorriu emocionado. Dona Vera. Reconheceu Antonio imediatamente. Os anos haviam mudado o rosto dele, mas não o sujeito gentil. Ele segurou as minhas mãos com carinho. O seu Augusto falava muito de senhora. Senti os meus olhos mergem. Faz tantos anos, mas parece que foi ontem. Entramos na casa. O cheiro de madeira antiga ainda permanecia no ambiente. Cada móvel parecia cantar uma lembrança diferente. Na sala, havia uma fotografia de Augusto a sorrir durante uma pescaria. Passei os dedos sobre a moldura. Por alguns segundos, tive a impressão de que ele ainda estava ali. Antonio conduziu-nos até uma pequena biblioteca. Eram comodo que Augusto adorava, passava horas a ler livros de história e a anotar pensamentos em antigos cadernos. No canto da sala, algumas tábuas do piso haviam sido retiradas. Foi aqui que encontrei a queixa, explicou Antonio. Abaixei-me lentamente. Dentro do pequeno espaço havia compartimento de madeira. Retirei cuidadosamente a queixa metálica. Era pequena escura sem qualquer identificação e apenas uma fechadura. Respirei profundamente. Olhei para Helena depois para Antonio. Com as mãos trêmulas introduzi a pequena chave. Ela girou suavemente, como se nunca tivesse ficado tantos anos sem ser usada. O pequeno estilo ecoou pela biblioteca. Abri a tampa lentamente. Dentro não havia dinheiro, nem joias, nem documentos de propriedade. Apenas envelope grosso, várias fotografias antigas e caderno de capa de couro. Olhei para Helena surpresa. Ela parecia tão curiosa quanto eu. Retirei primeiro o envelope. Na frente havia apenas uma frase escrita por Augusto. Para ver quando chega o momento. Respirei fundo antes de abrir. Dentro havia outra carta. Comecei a ler em voz alta. Minha querida Vera, se esta queixa finalmente foi abatida, significa que o Ricardo voltou a procurar aquilo que jamais conseguiu encontrar. Quero que saiba de uma coisa antes de qualquer outra. O nosso verdadeiro patrimônio nunca foi este terreno. O meu patrimônio sempre foi a nossa família. Infelizmente, o meu irmão deixou que ambição falasse mais alto. Durante muitos anos, tentei protegê-lo das próprias escolhas, mas compreendi que algumas pessoas só encontram paz quando assumem as consequências dos próprios atos. Se ele repitiu, não tente enfrentá-lo com raiva, enfrentou com a verdade. Ela sempre foi mais forte do que qualquer mentira. Como ama Augusto. Fechei lentamente a carta. O meu coração estava apertado. Mais uma vez, Augusto parecia conversar diretamente comigo, mas a resposta que eu procurava ainda não aparecia. Helena apontou para o caderno. Achou que ele queria que evoque isto também. Peguei no antigo diário. As primeiras páginas continuam anotaços sobre plantaços, reformas e viagens. Depois começaram os relatos pessoais. Passei vários minutos a ler em silêncio. Foi então que encontrei trecho que me fez prender respiração. Hoje descobri que o Ricardo tentou convencer investidor a comprar este terreno usando informações que não lhe pertencem. Conversei com ele e pedi que encerrasse o assunto. Espero sinceramente que tenha compreendido. Continuei a folhear. Mais adiante havia outra anotação. Ricardo insiste em tratar tudo como uma disputa. Não percebe que destruir a confiança da própria família nunca poderá trazer felicidade. Fechei o diário. Aquelas palavras revelavam conflito antigo, mas também mostravam algo importante.
Augusto nunca respondu ao irmão, com vingança, sempre tento evita, quae situação piores. Helena refletiu silencio. Ricardo passo anos a alimentar ressentimento, assenti, e transformo isso no centro de propria vida. Antonio aproximusi, posso mostrar outra coisa, seguimos até pequeno deposito nos fundos do chalet. Lá dentro havia caixas antigas organizadas cuidadosamente. Ele retirou uma pasta, o seu Augusto pediu que eu guardasse isto. Dentro havia mapas antigos de propriedade, fotografias aéreas e registros históricos sobre região. Nenhum deles escondia riquezas, mas revelavam algo inesperado. A área onde ficava o terreno havia se tornado extremamente valorizada nos últimos anos, devido à construção de grande empreendimento ambiental e turístico aprovado pela Câmara Municipal. Então era isto, murmurei. Helena concordou, o Ricardo descobriu que o terreno passou a valer muito mais. Aquilo explicava boa parte da história mas ainda não tudo, o meu telemóvel toco, era Isabella, e tendi imediatamente, estou bem, estamos, a voz de la peixe aflita. Vovo aconteceu outra coisa, o meu coração acelero. O que foi, o papai saiu de casa sozinho. A sua me sabe para onde ele foi, a cho que não, porquê. Ela hesitou antes de responder, eles discutiram muito. Sobre o que, a mami disse que ainda dava tempo de contar toda a verdade para a senhora, feche os olhos, Patricia realmente peixe esta a chegar ao limite, e o papai disse que precisava de resolver tudo antes que fosse tarde, a ligasse ao término. Helena cruzou os braços, o Marcelo está a tomar alguma decisão. Assenti lentamente. Naquele instante Antonio lembrou-se de outro detalhe, Dona Vera, sim, har alguns dias apareceu homem por aqui, o meu coração acelero, o Ricardo, não, então quem era mais jovem, mostrou uma fotografia antiga deste chalet, fez muitas perguntas sobre o Senhor Augusto. Lembra-se como ele era, Antonio pensou por alguns segundos, peixe muito preocupado. Peguei no meu telemóvel e mostrei uma fotografia de Marcelo. Os olhos de Antonio arregalaram-se. Era ele, fiquei completamente imóvel. Tem a certeza, absoluta, olhei para Helena. Aquela informação mudava tudo. Marcelo já estava no chalet, antes mesmo do jantar, antes do bilhete, antes de toda aquela confusão. Ele sabia da existência daquele lugar e, provavelmente, também sabia que Augusto havia escondido alguma coisa ali. Mas então surgiu a pergunta mais importante de todas. Se Marcelo já havia encontrado o chalet, por que não levou a caixa? Enquanto refletia, encontrei pequeno papel dobrado dentro do diário do Augusto. Era Ricardo escrito com outra caligrafia mais recente. Reconheci imediatamente, era a letra de Marcelo. Pai, prometo que nunca deixarei ninguém magoar mami. As lágrimas escorram pelo meu rosto. O meu filho escreveu aquelas palavras muitos anos antes, na época em que Augusto ainda era vivo, na época em que acreditava que a própria família era sua maior responsabilidade. Segurei o papel contra o peito. Naquele instante, compreendi uma coisa. O meu filho havia errado muito, mas talvez ainda existisse dentro dele o homem que dia faz aquela promessa. A verdadeira pergunta era: esse homem ainda conseguiria vencer o medo que Ricardo alimentava há tantos anos? Enquanto eu dobrava cuidadosamente o pequeno bilhete, outro som interrompeu o silêncio do chalet. Carro acabava de estacionar do lado de fora. Antonio aproximou-se lentamente de janela, olhou para a estrada, depois voltou-se para nós com o rosto completamente pálido. Dona Vera, o meu coração disparou. O que foi? Ele respondeu em voz baixa. O Ricardo acabou de chegar. Meu coração disparou quando Antonio disse que Ricardo acabara de chegar. Por instante ninguém se moveu. A pequena biblioteca do chalet mergulhou num silêncio pesado. E eu segurava a carta de Augusto numa mão e a pequena chave na outra. Helena fechou cuidadosamente a caixa metálica, enquanto Antonio espreitava discretamente pela fresta de janela. Ele está sozinho, sussurrou. Respire fundo. Pela primeira vez desde que toda aquela história começou não senti medo. Senti algo diferente, determinação. Durante dias eu havia fugido das perguntas. Agora era Ricardo que me estava a bater a porta de única pessoa que ainda podia impedir os seus planos. Não vamos abrir, disse Helena. Concordei. Permanecemos em silêncio.
alguns segundos depois, uvimos batidas firmes na porta principal, uma duas. Três, Ricardo chamou meu nome como mesma voz calma que sempre usava. Vera sei que starai, now respondi. Ele continuo, now vim discutia. Continuem silencio. Depois de quase minuto os passos começaram a afastar-se, Antonio voltou a janela, ele entrou no carro, observei discretamente. O veiculo realmente começava a descer a estrada de terra. Mesmo assim, Helena permaneceu desconfiada, ainda não acabou. Ela tinha razão. Cerca de 5 minutos depois, o meu telefone começou a tocar. Era Marcelo. Olhei para tela durante alguns segundos. O meu filho, o menino que dia corria pelo quintal daquele chalet, o homem que agora carregava tantos segredos. Entendi. A voz dele estava completamente diferente, cansada, baixa, quase abatida. Onde está? Não respondi. Preciso de falar consigo. Continuei em silêncio. Ele respirou profundamente, por favor. Feche os olhos. Durante toda a minha vida bastava o Marcelo dizer por favor para que eu esquecesse qualquer magoa. Mas aquela era outra situação outra vera. Vou que fala comigo o que saber onde estou. Houve longo silêncio. Depois ele respondeu, as duas coisas. A sinceridade daquela resposta surpreendeu-me. Não vou dizer onde estou. Tudo bem, outra pausa. Depois houve algo que jamais imaginei escutar. E eu errei. As lágrimas encheram os meus olhos imediatamente. Esperei que continuasse. Sentei-me lentamente numa cadeira. Helena permaneceu em silêncio para que eu pudesse ouvir. Vou que participo de tudo isto? Perguntei. Ele demorou vários segundos para responder. Sim, aquela única palavra do mais do que qualquer outra coisa. Mesmo esperando por aquela resposta, houve diretamente do meu filho peixe partir o meu coração em dois. Porque a Marcelo, a respiração dele ficou pesada, porque aqui que conseguiria resolver tudo rapidamente. Resolver o que, as dívidas, olhei para Helena, ela já suspeitava disso, vou que podia ter-me cantado, e eu tive vergonha de que, de fracassar. Feche os olhos. Lembrei-me do menino inteligente que passava noites a estudar para conseguir uma bolsa na universidade. Lembrei-me do jovem trabalhador que promptu cuidar da família. Em algum momento daquele caminho, o medo havia falado mais alto que a honestidade. O Ricardo apareceu há cerca de ano, continuou Marcelo. O meu coração acelerou. Era a primeira vez que ele realmente começava a cantar a verdade. Disse que sabia das minhas dificuldades, e depois ofereceu ajuda. A resposta parecia simples, mas havia uma tristeza enorme na voz dele. Ele disse que tudo seria resolvido dentro da família. Vou que acredito. Sim, respirei lentamente. Era exatamente assim que Ricardo trabalhava. Nunca começava pedindo muito. Primeiro conquistava confiança, depois fazia pequenas exigências e, quando a pessoa percebia, já estava completamente envolvida. Quando vou que descobriu que aquilo era muito meia, Marcelo respondeu imediatamente. Na noite em que Isabella entregou o bilhete, fiquei surpresa. Como assim, quando vou que foi embora, o Ricardo perdeu o controlo. O meu coração disparou. O que aconteceu? Ele disse que o plano inteiro havia desmoronado. Olhei para Helena. Aquilo explicava a discussão que Isabella houvera. Foi naquele momento que entendi que ele nunca pretendia apenas conversar consigo. Permaneci em silêncio. Marcelo continuou. E eu nunca quis que a senhora perdesse a sua casa. Mas se tu esconde coisas de mim. Sim, se tu mentia. Sim. Se tu que eu acreditas em voce enquanto outra pessoa conduzia toda a situação. Do outro lado da linha, houve apenas o som de respiração dele. Depois respondeu quase não sussurrou. Sim, cada resposta era uma nova ferida, mas também era a primeira vez que o meu filho assumia a responsabilidade pelas próprias escolhas. Existe mais alguma coisa que eu não sei? Marcelo respondeu rapidamente. Existe. O meu coração apertou. O Ricardo não queria apenas o terreno. Olhei imediatamente para Helena. Ela percebeu a minha reação. O que mais ele procurava? Documento. Que documento? O papai deixou registro contando tudo o que aconteceu entre eles há muitos anos. O meu corpo inteiro ficou imóvel. Olhei automaticamente para o diário do Augusto. Será que aquele registro ainda estava ali? Marcelo continuou. O Ricardo acredita que este documento pode acabar como a imagem dele diante de toda a família. Folhei rapidamente o diário.
as ultimas paginas patium mais grossas, com cuidado passe os dedos pela carpa internar, Helena aproximusi, esper, ella observu atentamente, haviam pequeno compartimento escondido muito discreto quais invisible, retiri cuidadosamente uma folha dobrada. O meu coração acelero. Era outro manuscrito do Augusto muito mena muito mais recente, comessia ler silencio. Nil, Augusto descrevia uma conversa quetivra com Ricardo anos antes. Sem acusações exageradas, sem ofensas, apenas registrava que os dois haviam discordado profundamente sobre a administração das terras de família e que, desde então, Ricardo passara agir movido por ressentimento. Ao final do texto, havia apenas uma frase: espero que diro meu irmão encontre paz, enquanto isso não aconteça, mantenha distância das suas promessas. Fece lentamente o papel. Aquilo não destruía Ricardo, mas desmontava a narrativa que ele havia construído durante anos. Mostrava que Augusto previra exatamente o que poderia acontecer. A voz de Marcelo voltou ao telefone. E eu preciso de encontrar a senhora. Olhei pela janela. O sol já começava a descer atrás das árvores. Pensei tudo o que havia acontecido, no bilhete de Isabella, nas lágrimas de Patricia, na carta de Augusto, nas confissões do meu filho. Durante alguns segundos, permaneci completamente em silêncio. Depois tomei uma decisão. Tudo bem, Helena encara-me suppressa. Vera, levantei a mão pedindo que esperasse. Voltei a falar com Marcelo, mas será do meu jeito. Vou que haverás inho. Sim, semo Ricardo, prometo. E vai responder a todas as minhas perguntas olhando nos meus olhos, uviam cor o contido do outro lado, e eu vou desliguei lentamente. Helena cruzou os braços, tem a certeza, olhei para ela, não, sorri com tristeza, mas tenho a certeza de outra coisa. Qual? Se eu continuar a fugir do meu filho, nunca saberei até onde vai o arrependimento dele e onde começa a influência do Ricardo. Antonio aproximou-se. Dona Vera, a senhora ainda acredita que ela pode mudar. Olhei para a fotografia de Marcelo quando criança, que permanece sob uma das prateleiras da biblioteca. Aquele menino ainda existe em algum lugar, magodo, confuso, cheio de erros, mas talvez ainda existisse. Não sei se ele mudará, respondi, mas hoje vou descobrir quem realmente e que o homem que o meu filho se tornou. Naquela noite, marcamos o encontro para a manhã seguinte, num lugar neutro, a antiga praça central de Santa Amélia. Enquanto organizávamos tudo, o meu telemóvel vibrou mais uma vez. Era uma mensagem de Isabella. Havia apenas uma fotografia. Nela, aparecia Marcelo a ser de casa sozinho. Mas o que realmente chamou a minha atenção não foi o meu filho, foi o carro estacionado do outro lado da rua. Dentro dele, alguém observava todos os seus movimentos. Mesmo como a imagem distante, reconheci imediatamente aquele perfil. Ricardo. Ele já não confiava mais nem no próprio sobrinho. E, naquele instante, compreendi que o encontro de manhã seguinte poderia finalmente revelar toda a verdade ou mudar a minha família para sempre. Passei a noite inteira acordada, a olhar pela janela do quarto onde estava hospedada na casa de Célia. O seio começava a clarear quando percebi que havia tomado a decisão mais difícil de minha vida. Não fugiria mais. Durante dias, Ricardo conduziu cada movimento de nossa família como se fosse jogador a mover peças sobre tabuleiro. Marcelo escondia a verdade. Patricia vivia dominada pelo medo. Isabella carregava peso que jamais deveria ter conhecido. Aquilo precisava determinar, mas terminaria do meu jeito. Logo cedo encontrei Helena na cozinha. Ela já preparava café. Dormiu alguma coisa? Perguntou, sorri sem humor, só o suficiente para saber o que preciso de fazer. Ela percebeu imediatamente que eu havia tomado uma decisão. Estar a pensar em encontrar o Ricardo, assenti. Mas não para discutir. Contei o meu plano. Em vez de continuar a fugir, eu organizaria novo encontro familiar, janta praticamente igual ao primeiro. A diferença era que dessa vez eu sabia exatamente o que estava a acontecer. Helena ouviu tudo atentamente. Quando terminei, ficou alguns segundos em silêncio. Que eles acreditam que ainda confia neles. Exatamente. E pretende registrar toda a conversa. Assenti novamente. Isabella também participaria.
ella já havia demonstrado coragem suficiente para approachar o alvo quando ninguém mais percebeu o perigo. Agora, seria testemunha de verdade. Ainda naquela manhã liguei para Marcelo, ele atendiu na primeira chamada. A voz continuava abatida, quero conversar, eu também, mas será na minha casa, ele permitiu alguns segundos em silêncio, tudo bem, convidar a Patricia, certo, e diga ao Ricardo que também será bem-vindo, houve a respiração dele acelerar, tem a certeza, tenho. Apenas diga que estou pronta para conversar, desliguei. Helena olhou-me preocupada. O Ricardo vai acredita, sorry discretamente, ele passou a vida a acredita que conseguia prever os meus passos, talvez seja hora de o deixar continuar a pensar assim. Voltamos para minha casa naquela mesma tarde. Antes de entrar, senti-me apto no peito. Durante dias, imaginei que aquele lugar talvez nunca mais transmitisse paz. Mas, curiosamente, ao cruzar a porta, percebi que as paredes continuavam a carregar as mesmas lembranças de sempre. Fotografias, livros, as flores que Augusto gostava de cultivar no jardim. A minha casa continuava a ser o meu lar, e ninguém tiraria isso de mim. Enquanto organizávamos tudo, Helena chamou técnico de confiança para verificar discretamente o sistema de gravação das câmaras internas de residência. Nada escondido em objetos improváveis, nada fantasioso, apenas o sistema de segurança da casa que registrava áudio e imagem dos ambientes principais. Também deixamos cópias da carta de Augusto, do diário e das mensagens entregues por Isabella guardadas em local seguro. E eu não pretendia surpreender ninguém, pretendia apenas impedir que a verdade desaparecesse novamente. No início da noite Isabella chegou, assim que entro corro para me abraçar, estava com tanta saudade, beijei a testa de lá, vocia foi muito corajosa, ela sorriu timidamente, só fiz o que o vovô teria feito. Aquela frase emocionou-me profundamente, Augusto realmente vivera o suficiente para ensinar valores que permaneceriam mesmo depois de sua partida. Pouco depois Patricia chegou, estava visivelmente nervosa. Os olhos denunciavam noite sem dormir. Assim que me viu aproximou-se devagar, dona Vera, percebi que ela queria dizer alguma coisa, mas as palavras parecem não ser. Segurei delicadamente as mãos de lá. Vamos conversar. Ela apenas assentiu. Marcelo foi o último a entrar. Parecia mais envelhecido do que poucos dias antes, os ombros caídos, o olhar cansado. Ao me ver respiro fundo. Obrigado por me receber. Apenas balancei a cabeça, ainda não era hora de respostas, faltava uma pessoa. Exatamente 15 minutos depois, a campanha tocou novamente. Ricardo entrou a sorrir, como se estivesse a participar numa reunião entre parentes que não se viam havia muito tempo. Cumprimento todos com tranquilidade. Quando chegou perto de mim, falou calmamente. Fico feliz que tenha decidido conversar. Sorri educadamente. Achou que toda a família merece uma última oportunidade de dizer a verdade. Por breve instante, percebi pequeno desconforto no olhar dele, mas ele recuperou rapidamente a segurança. Sentamo-nos à mesa. Durante alguns minutos falamos sobre assuntos comuns. O clima parecia quase normal. Foi então que Ricardo tomou a iniciativa. Vera trax alguns documentos para facilitar a nossa conversa. Olhei para a pasta que ele colocava sobre a mesa. Era parecida como do primeiro janta. O meu coração acelerou, mas mantive a serenidade. Antes de qualquer assinatura, respondi calmamente, gostaria de entender tudo com clareza. Ele sorriu, claro. Começo então a explicar que seria interessante organizar a administração dos bens de família para evitar dificuldades futuras. Falava pausadamente com palavras gentis, sem elevar a voz. Quem observas de fora, provavelmente acreditaria estar a ouvir apenas uma conversa sobre planeamento familiar. Mas eu já conhecia aquele tom, era exatamente assim que ele conquistava confiança. Enquanto Ricardo falava, percebi Marcelo cada vez mais inquieto. Patricia mantinha os olhos baixos. Isabella permanecia em silêncio. Então fiz a pergunta que mudaria completamente aquela noite. Ricardo, por que vocia voltou depois de 2 anos? O sorriso dele diminuiu discretamente. Porque senti saudades de família. Olhei diretamente nos olhos dele. Apenas isso. Ele manteve calma. O tempo nos faz rever prioridades. Respire fundo. Então não foi por causa do terreno.
pella primera vez ile hesitu muito pauco, mas sufficient para que todos percebessem. O terreno faz parte de historia de familia, continue olha para ile, o diario do Augusto, agora o silencio foi meia, Marcelo levantou lentamente os olhos, Patricia segurou a copo com mais força, Ricardo respondeu apenas alguns segundos depois, não sei do que estar a falar. Então, retirei cuidadosamente de bolsa uma cópia de carta do Augusto, coloquei sobre a mesa. O meu marido deixou algumas explicações. Ricardo permitiu removal, o olha mudo completamente, já não era o homem tranquilo que chegara minutos antes, era alguém atento a descobrir quanto eu realmente sabia. Ele olhou para Marcelo, depois para Patricia, voltou-se novamente para mim. Augusto sempre gostou de escrever. Sim, nem tudo o que alguém escreve corresponde à realidade. Sorry discretamente, concordo. Peguei então o diário e coloquei-o ao lado da carta. Por isso também traux isto. Marcelo arregalou os olhos, Patricia respirou fundo, Ricardo permitiu silencio. Pela primeira vez desde o início daquela história, percebi que ele já não conduzia a conversa. Agora era ele quem precisava de responder. Foi nesse momento que Marcelo tomou uma atitude inesperada. Levantou-se lentamente de cadeira, olhou primeiro para mim, depois para Ricardo, respirou profundamente e disse uma frase que ninguém naquela mesa esperava ouvir. Chega. O ambiente inteiro ficou em silêncio. Ricardo virou-se lentamente para o sobrinho. O que significa isto? Marcelo respondeu com firmeza. Significa que a minha me merece ouvir toda a verdade. O meu coração disparou. Patricia começou a chorar discretamente. Isabella segurou a minha mão por baixo da mesa. Ricardo continuava removal, mas o seu olhar já não demonstrava a mesma tranquilidade. Naquele instante, compreendi que algo muito importante acabava de acontecer. O meu filho finalmente deixara de aguiar por medo e começava, pela primeira vez, a aguiar pela própria consciência. Eu ainda não sabia tudo o que ele revelaria, mas tinha absoluta certeza de uma coisa. Aquela noite marcaria o início do fim das mentiras que haviam dividido a nossa família durante tantos anos. Quando Marcelo disse chega, o silêncio que tomou conta da sala parecia mais pesado do que qualquer palavra. Ninguém se moveu. Ricardo permaneceu sentado, com as mãos apoiadas sobre a mesa. O rosto continuava sereno, mas eu conhecia bem o suficiente para perceber uma pequena mudança no seu olhar. Pela primeira vez desde que repiaçara nas nossas vidas, ele havia perdido o controle da conversa. Marcelo respirou profundamente, parecia reunir coragem para dizer algo que carregava havia muito tempo. Olhou primeiro para mim, depois para Patricia, seguida para Isabella. Então voltou os olhos para Ricardo, e eu não consigo mais continuar a fingir que está tudo bem. Ricardo cruzou os braços, pense bem antes de falar. Marcelo balançou a cabeça. Passei tempo demais a pensar. Patricia começou a chorar baixinho. A minha neta segurou a mão de lá por baixo da mesa. Ver aquelas duas unidas naquele momento fez-me compreender quanto ambas haviam sofrido em silêncio. Continuei calada, não queria interromper. Precisava de ouvir o meu filho até ao fim. Me, disse ele, olhando diretamente para mim. Quando o tio Ricardo repiaçou, e eu estava desesperado. A empresa estava a acumular prejuízos. Eu escondia isso de toda a gente e tinha vergonha de pedir ajuda. Respirou fundo antes de continuar. Ele apareceu a dizer que poderia resolver tudo. Olhou rapidamente para Ricardo. Disse que bastava convencer a senhora a aceitar algumas mudanças na administração do patrimônio da família. Ricardo sorriu discretamente, e eu apenas ofereci uma solução. Marcelo respondeu imediatamente. Não, vou que ofereceu a matá-lo. A frase ecoou pela sala. Helena permaneceu em silêncio, observando cada riso. Ela havia sugerido que toda a conversa fosse registrada pelo sistema de segurança da casa, justamente para que ninguém pudesse distorcer o que fosse dito depois. E eu não precisava de levantar a voz, bastava deixar que a verdade aparecesse. Marcelo continuou. No início, pensei que realmente fosse uma forma de organizar tudo. Olhou para mim novamente. Depois percebi que a senhora nunca havia concordado com aquilo. Baixo a cabeça, mas eu já tinha ido longe demais. O meu coração apertou. Sempre ensinei o meu filho a assumir os próprios erros. Naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, ele fazia exatamente isso. Patricia levantou lentamente os olhos,
eu tente faziolo de sister, a vos seu fraca. Muitas vezes, ela enxuguas lágrimas, dona vera eu nunca tive coragem de cantar toda a verdade, aprixima cadeira de lá, porquia, ela demoro alguns segundos para responder, porque aqui que ainda conseguiremos resolver tudo antes que a senhora descobris, respiro profundamente, depois fico tarde demais, Ricardo solto pequeno riso, interessante como todos resolveram mudar de verso ao mesmo tempo. Helena finalmente falou, ninguém mudo de verso. Ele voltou-se para ela, e quem e acute vocia para participar desta conversa, ela respondeu calmamente, apenas alguém que acredita que toda a família merece conversar olhando para os factos. Coloquei sobre a mesa carta de Augusto, depois o diário, seguida as fotografias enviadas por Isabella e por fim o pendrive, Ricardo observou tudo sem tocar nada. Isso prova apenas que o Augusto escrevia muito. Olhe diretamente para ele, não, a minha voz saiu firme. Isso prova que o meu marido conheceu seu comportamento muito antes de mim. Pela primeira vez, ele não respondeu imediatamente. Enquanto todos permaneciam silêncio, Isabella respirou fundo. Pecha toma coragem, posso falar, todos olharam para ela. A minha neta segurava pequeno envelope. Durante muito tempo aqui que a minha me fosse culpada de tudo, Patricia começou a chorar novamente. Isabella continuou, mas descobriu outra coisa. Abriu cuidadosamente o envelope. Dentro havia algumas folhas impressas. Encontrei isto entre os arquivos antigos do computador. Entrego primeiro para mim, depois para Helena e, por último, para Marcelo. Iram mensagens trocadas entre Patricia e Ricardo, mas não iram iguais as primeiras que já havíamos visto, iram mais antigas, muito mais antigas. Nelas, Patricia insiste repetidamente que não queria envolver a nossa família nenhum conflito. Numa das mensagens escreveu, a dona Vera sempre me trato como filha, não vou magoá-la. Li aquela frase duas vezes depois uma terceira, senti-me na garganta. Seguida veio a resposta de Ricardo curta fria. Se vocia de sister agora todos sofrerão as consequências. Patricia bake sua cabeça. Passei muito tempo a acreditar que ele realmente poderia destruir a nossa família. Olhei para Ricardo. Ele permaneceu imóvel, mas o seu silêncio dizia mais do que qualquer resposta. Marcelo voltou a falar. Me houve momento em que percebi que nada daquilo tinha mais relação comigo. Respiro profundamente. O ti Ricardo não queria resolver os meus problemas. Olho diretamente para ele. Ele queria vencer uma disputa antiga como o papai. Ricardo sorriu de lado. Vocia sempre enxergo apenas metade da história. Pela primeira vez resolvi responder. Em tal conta outra metade. Ele levantou lentamente de cadeira, caminhou até a janela, ficou alguns segundos a olhar para o jardim onde Augusto costumava cuidar das roseiras. Depois falou, o seu marido passou a vida inteira a ser tratado como o exemplo de família. A voz era calma. Trabalhador honesto, respeitado. Virou-se lentamente. E eu sempre fui comparado a ele. Ninguém respondeu. Quando o nosso pai morreu, todos acreditavam que o Augusto temeria as melhores decisões. Respiro fundo. E eu nunca aceitei isso. Aquela confissão surpreendeu até Marcelo. Ricardo continuou. Como o tempo, deixe de cura reconhecimento. Passei a desejar apenas provar que ele também podia perder. Olhei para a fotografia de Augusto sobre a estante. O meu marido jamais imaginaria que uma antiga rivalidade entre irmãos cresceria daquela forma. Ricardo prosseguiu. Quando o Augusto faleceu, pensei que finalmente teria a oportunidade de mostrar que ele não controlava mais nada. Fez uma breve pausa. Mas vocia continuou approach a tudo o que ele construiu. Agora compreendia. Não era apenas dinheiro, não era apenas o terreno, era orgulho, era ressentimento, era uma competição que existe apenas dentro da cabeça de Ricardo. Helena fechou lentamente o diário. Então foi por isso que vocia voltou. Ele não respondeu, mas também não negou. O silêncio confirmou tudo. Olhei para o meu filho. Marcelo corava discretamente, aprixima medili, por alguns segundos nenhum dos dois conseguiu falar. Depois perguntei Bexinho, por que não veio até mim antes? Ele respondeu entre lágrimas, porque tinha vergonha. Vergonha de quê? De olhar para a senhora depois de tudo. Segurei as suas mãos.
continuava deceptionada profundament magoda, mas exagava diant de mim homum assumia responsabilidades pela primeira vez, perdor ainda levaria tempo, confia novamente talvez demoras ainda mais, mas aquel ero primeiro passo, Patricia levantu-se e proximusi de mim, dona vera e now espero su perdao, respiru fundo. So queria que saubes que nunca deixe de admirar a senhora, abracia minha nora. Foi abraço silencioso, cheio de dor, mas também de alivio. Isabella começou a chorar, Helena sorriu discretamente. Naquele instante, percebi que minha neta havia sido a verdadeira heroína daquela história. Se não fosse pelo pequeno bilhete durante o jantar, nada daquilo teria acontecido. Enquanto todos ainda tentavam compreender tudo o que fora revelado, a camping hatoku, Antonio entrou acompanhado de senhor elegante, de cabelos grisalhos, era tabuleiro reformado de cidade de Santa Amélia. Augusto havia deixado como ele uma carta registrada para ser entregue apenas se algum conflito envolvendo a família surgis. O homem colocou envelope lacrado sobre a mesa, o seu marido pediu que isto fosse aberto somente na presença de todos, o meu coração acelero, olhei para Marcelo, para Patricia, para Isabella, até Ricardo permaneceu imóvel, com mãos trêmulas, rompi cuidadosamente o lacre. Enquanto retirava a última carta deixada por Augusto, compreendi que as palavras escritas ali poderiam mudar definitivamente o destino de nossa família, e talvez também mudassem o coração de quem passara tantos anos a viver prisioneiro do próprio ressentimento. Minhas mãos tremiam enquanto rompia o lacre do último envelope deixado por Augusto. Durante alguns segundos ninguém respirou, Marcelo permaneceu de cabeça baixa, Patricia segurava a mão de Isabella, Helena observava tudo em silêncio. Ricardo mantinha o olhar fixo sobre o papel, como se já soubesse o que encontraria ali. Desdobrei lentamente a carta. Reconheci imediatamente a caligrafia do meu marido, a mesma letra firme que, durante 40 anos, escreveu bilhetes carinhosos sobre a mesa do café, cartas de aniversário e pequenas mensagens escondidas entre as páginas dos meus livros. Respirei fundo. Depois comecei a ler. Minha querida Vera, se esta carta chegou às suas mãos, significa que a nossa família finalmente precisou de enfrentar uma verdade que eu tentei aider durante muitos anos. Quero que todos saibam que nunca escondi qualquer riqueza, tesouro a fortuna. Aquilo que Ricardo procurou durante tanto tempo nunca existiu. O terreno sempre valeu aquilo que a vida decidiu lhe dar com o passar dos anos. O verdadeiro motivo pelo qual escondi diários e lembranças foi outro. Queria que, se algum dir meu irmão permitisse que ambição falasse mais alto, existisse registro capaz de impedir que a mentira destruísse a nossa família. Se vou querer estar a ler isto, significa que, infelizmente, eu estava certo. Mas também acredito que ainda existe esperança, porque as famílias não são reconstruídas pelo orgulho, são reconstruídas quando cada pessoa assume as suas próprias escolhas. Como amor eterno, Augusto. Quando terminei de ler, o silêncio tomou conta da sala. As palavras de Augusto encerram definitivamente a ilusão que Ricardo havia alimentado durante tantos anos. Não existe nenhum tesouro escondido, nenhum patrimônio secreto, nenhuma fortuna misteriosa. Havia apenas ressentimento, orgulho e uma disputa que nunca deveria ter existido. Olhei lentamente para Ricardo. Pela primeira vez desde que volto às nossas vidas, ele parecia completamente perdido. A expressão segura havia desaparecido. Os ombros estavam caídos. Ele olhava para o queixo. Durante alguns segundos ninguém falou. Foi Helena quem quebrou o silêncio. O Augusto conheceu muito bem. Ricardo não respondeu. Continuou imóvel. Depois respirou profundamente. Passei metade de minha vida a acreditar que o meu irmão havia escondido alguma coisa de mim. Olho para mim. Quando descobri que o terreno poderia valorizar-se, tive certeza de que ele deixara algum segredo. Sorri com tristeza. O único segredo era o medo que voquer alimento dentro de si durante tantos anos. Ele fechou os olhos. Pela primeira vez romancix homem cansado, não derrotado por outra pessoa, mas derrotado pelas próprias escolhas. Marcelo levantou-se lentamente caminhou até mim. As lágrimas escorriam sem que ele tentasse escondê-las. Mi, a voz falhou,
now existe disculpa para que fiz, balancia cabsa, now, ile respiru fundo, passe dias a pensarem tudo. Olhu para Patricia. Depois para Isabella. Eu queria resolver os nossos problemas sem admitir que precisava de ajuda, sorry o amargamente. No fim quais perdi justamente as pessoas que mais amo. Patricia aproximusi dili, seguro amaudili. Pela primeira vez naquela história, os dois peacham olha na mesma direção, não para Ricardo, nem para o terreno, mas para o futuro. A minha neta veio até mim. Abraço-me demoradamente, desculpa não ter cantado antes, beijia testa de lá, vocia foi a pessoa mais corajosa desta família, ela sorriu entre lágrimas, so queria approach a senhora, passei a mão nos cabelos de lá, e conseguiu, olhei novamente para Ricardo, ele permaneceu em silêncio, depois levantou-se, pecha muito mais velho do que quando entro naquela casa, achou que chegou a minha hora de ninguém tentou impedi-lo. Antes de alcançar a porta, ele virou-se para mim. Vera, espere. O seu marido era home melhor do que eu. Olhei calmamente para ele. O Augusto nunca quis provar que era melhor do que ninguém. Ricardo baixou a cabeça saiu lentamente. A porta fechou-se atrás dele e, curiosamente, senti que, junto com ele, também saíra peso que a nossa família carregava há décadas. Os meses seguintes transformaram completamente as nossas vidas. Com a ajuda de Helena, reorganizei toda a documentação da família, atualizei o meu testamento, defini claramente como poderia administrar qualquer assunto relacionado com o meu patrimônio no futuro. Também decidi vender o terreno de Santa Amélia quando surgiu uma proposta justa, não porque alguém tivesse tentado tomá-lo, mas porque compreendi que Augusto jamais gastaria, que aquele lugar continuasse a ser motivo de sofrimento. Parte do valor foi destinado à restauração da antiga escola, onde nós dois nos conhecemos. Outra parte transformei num fundo educacional, homenagem ao homem que passou a vida a acreditar que o conhecimento sempre vale mais do que o dinheiro. Quando anunciei a minha decisão durante o almoço de família, Marcelo olhou-me surpreso. Para quem será esse fundo? Sorry. Olhei diretamente para Isabella. Será administrado em nome de pessoa que demonstrou mais coragem quando todos os adultos tiveram medo. A minha neta levou as mãos ao rosto. Vovo, quero que este recurso ajude jovens de nossa cidade a estudar. Os olhos de lá encheram-se de lágrimas. Mas eu não fiz isto pensando em receber nada. Sorry, eu sei. Então, porque, segurei as mãos de lá, porque pessoas honestas precisam de aprender que a coragem também deixa heranças. Marcelo baixou a cabeça. Depois aproximou-se de mim, respiro profundamente. Não espero recuperar a sua confiança rapidamente. Olhei para o meu filho durante alguns segundos. Ainda existe tristeza, ainda existiam feridas. Algumas jamais desapareceriam completamente, mas também existe a sinceridade. A confiança não volta com palavras, volta com atitudes. Ele assentiu, vous fez a por merecer. Patricia também sorriu discretamente. Nos meses seguintes, ela retomou a sua profissão, ajudando Marcelo a reorganizar a pequena empresa de família de forma transparente e responsável. Pela primeira vez em muitos anos, os dois deixaram de esconder dificuldades. Quando precisavam de orientação, pediam. Quando eravam, admitiam. A vergonha deu lugar à responsabilidade, e isso fez toda a diferença. Algum tempo depois, voltei sozinha ao antigo chalet de Santa Amélia. As árvores continuavam a balançar suavemente. O lago permaneceu silencioso. Entrei na biblioteca, sentei-me exatamente na cadeira onde Augusto costumava ler. Abri novamente o seu diário. Na última página encontrei uma frase que, em meio a toda aquela confusão, e eu ainda não havia percebido, escrita bem no canto inferior quase escondida. Dizia, se alguém da vocia sentia que perdiu tudo ao redor, se ainda existe ama verdadeiro, então vocia nunca perdiu o essencial. Fechei lentamente o diário. Sorry, naquele momento, compreendi qual havia sido a minha verdadeira vingança. Não foi destruir Ricardo, não foi humilhar o meu filho, nem recuperar terreno. A minha meia vitória foi impedir que a mentira transformasse a nossa família em pessoas iguais àquelas que nos magoaram. Descobri que envelhecer não significa perder forças, significa aprender onde vale a pena colocá-las. Hoje, tenho 66 anos. Continuo a morar na mesma casa. Continuo a preparar o bolo de fubá que Augusto adorava.
ainda sinto saudades dele todos os dias. Mas agora, quando olho para Isabella a Soria, vejo que melhor de nossa história não ficou no passado. Ele continua vivo cada escolha honesta que fazemos, e sempre que alguém me pergunta qual foi a minha herança que recebi do meu marido, respondo sem pensar duas vezes, não foi uma casa, não foi terreno nem dinheiro. Foi a coragem de nunca permitir que a verdade fosse negociada. E foi naquele janta, quando a minha neta deslizu discretamente pequeno bilhete para o meu prato, que descobri que, às vezes, simples pedaço de papel pode salvar uma